হে গাইজ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। সো আজকে এখন আছি কারখানাতে এবং বসে আছি কার উপর দেখো, বসে আছি আমার বিস্টের ওপর, বাইকের ওপর। সো অনেক দিন হয়ে গেল গাড়িটা পরিষ্কার করা হয়নি, প্রচণ্ড ধুলো। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরা দেখো কতটা ধুলো হয়েছে বাইকটা। তোমরা দেখো, আমি আজ পুরো বাইকটাকে আজকে ধোবো, তোমাদের পুরো দেখাবো কী করে ওয়াশ করছি কি না করছি। আর তার থেকেও বড়ো কথা, গাড়িটা কত কিলোমিটার চললো। অলরেডি 4 মাস হয়ে গেছে গাড়িটা কিনেছি। এই 4 মাসে কত কিলোমিটার চালিয়েছি এবং কত আমার গাড়িতে N160তে কীরকম তেল সার্ভিস দিচ্ছে না দিচ্ছে, আমি সমস্ত তোমাদেরকে দেখাবো আজকে। তোমরা জাস্ট পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। ওডোমিটার 2072 কিলোমিটার আমার মধ্যে আমার ড্রিভেন। প্রচণ্ড নোংরা হয়েছে গাড়িটা, দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো। এখানে কাকে পটি করে দিয়েছে, এবং গাড়িটা দেখলে বুঝতেই পারবে যে কতটা নোংরা হয়েছে। সামনে থেকে একবার দেখাই। বেশি দেরি না করে চলো শুরু করা যাক। গাড়িটা মোছা। তার থেকেও বড়ো কথা, এই দেখো, এটা হচ্ছে বোবোর, এটা আফটার মার্কেট কেনা ফোন হোল্ডার। এটা প্রচণ্ড ভালো। এখান থেকে এটা খুলে বাড়াতে হয়, আবার এরকম করে আটকে দিতে হয় আমাকে ফোনটা। এটা তোমরা সবাই জানো, তবে আমি রেকমেন্ড করবো অলওয়েজ বোবো, কারণ অসাধারণ। আর একটা মজাদার ব্যাপার, আমি এখানে ফ্ল্যাশার লাগিয়েছিলাম, তোমরা হয়তো দেখো নি। ফ্ল্যাশারটা আমি আমার চালিয়ে দেখাচ্ছি। এটা অটো কাট ফ্ল্যাশার, ঠিক আছে? দেখো, এরকম করলেই চলবে। পেছন থেকে দেখাই ফ্ল্যাশারটা কীরকম কাজ করে। কেমন লাগছে গাইস ফ্ল্যাশারটা? অবভিয়াসলি আমায় জানিও। গাড়িতে প্রচণ্ড রাস্ট, প্রচণ্ড ধুলো। অবশ্যই আমি এখন ওয়াশ করব, করে আমি বলবো। তোমরা তারপর বলো কেমন লাগছে। দেখো গাইস, এখানটা আমার অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করা আছে এলইডি, বাট এটা ভেঙে গেছে, এটাকে চেঞ্জ করতে হবে। এগুলো বুঝতে পারছো তো, এলইডিতে চেঞ্জ করা। সো গাইস, গাড়ি হয়ে গেছে পরিষ্কার এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে পুরো শাইন করছে গাড়িটা, জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে। এবার একটা মজাদার জিনিস দেখো গাইস, ও অসাধারণ লাগে এটা। সেখানে বুঝতেই পারবে 2072 কিলোমিটার ফটোতে শো করছে এটা। এবার আমরা একবার মেরে, বাট গাড়িটা এখন স্টার্ট করা যাবে না, কারণ এক্ষুনি ওয়াশ করেছি। গাড়িটা স্টার্ট করা এখন ঠিক হবে না। ইঞ্জিনেও জল আছে পুরো, দেখতেই পাচ্ছ সব জায়গায় পুরো জল লেগে আছে।
এই কারণে এখন স্টার্ট করবো না। গাড়িটা দেখো কেমন লাগছে, শুধু দেখো তোমরা। আফটার ওয়াশ কেমন লাগছে গাইস, জাস্ট কমেন্ট ডাউন বিলো। আর আমি মোটো ব্লগিং করা খুব শিগগিরই শুরু করব। এখন অলরেডি মোবাইলের ফোনেতে তুলছি, সব দিক থেকেই দেখো গাড়িটা। রোড প্রেজেন্স মারাত্মক, খুব সুন্দর লাগে। ঠিক আছে, অসাধারণ লাগছে, জাস্ট ফাটাফাটি। এই দুটো চোখ যখন জ্বলে অসাধারণ লাগে। সো গাইস, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর কালকে আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। সো টিল দেন, স্টে tuned.